none se guhura n'umukobwa nk'uyu ukiri muto akakubwira ari amagambo ukuntu agukunda ukuntu mubera icyitegererezo mubyakiriye muti? Biranezeza kandi mbiha agaciro nkamenya ko ari ubuntu bukomeye Imana iba yarangiriye rimwe na rimwe ntanabizi. Rero Imana ibishimirwe. Ongera bivuga ko hari abandi bakobwa benshi bambwiye ngo umukozi w'Imana ngo nzabahuze nawe babimwibwira. Ongera bimubwire noneho. Pastor, uyu munsi ngize umugisha wo guhura nawe nangira gusenga. Reka mbivuge nta kibazo, nangira gusenga ntago nari nzi gusenga. Najyaga nsenga ngumva birashize, noneho urabizi ukunda kugira inyigisho kuri YouTube ushyiraho usenga. Noneho nkazumva nuko nize gusenga, rimwe na rimwe ngatangira nsubiramo amagambo wavugaga, biza kurangira nanjye nize gusenga, inyigisho nyinshi wagenda gutwiga kugira personal relationship n'Imana, byose byagiye binyubaka, ndagukunda cyane. Uyu munsi rero turavuze ngo reka uyu mwanya muto cyane tugirirwe umugisha wo kubana namwe, mutubwire mugeze kugira inyigisho yitwa inyungu zo gukorera Imana. Iriya nyigisho Imana yari yabahaye ishaka kubwira icyo abantu baye cyangwa inspiration yawe. Mu nyigisho zawe akenshi hakunda kugarukamo umuntu ugirana umubano n'Imana biri personal, ikindi kandi ugakunda kwigisha ko Imana ihagurutse intwari, niba ariko nabivuga abantu baguruka bajya gukorera Imana. Ese nk'abakunzi bahorira noneho bibabwire live cyangwa se mu magambo make noneho y'umwihariko. Nuwe butumwa waha abantu bujyanye no gukorera Imana twarimo tuganiraho? Ibihe byiza muri Imana kumeze kubana namwe abadukurikira aho muherereye hose. Uyu munsi rero kuri Holy Room twagira umugisha ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umubyeyi benshi baramukunda, dukunda ubutunzi bukomeye Imana yashyize muri we, dukunda ijambo ry'Imana avuga ndetse n'umuhati agira mu gukorera Imana. Ni Pastor Hortense Mazimpaka, umubyeyi benshi bakunda bafata umubyeyi w'amahanga. Umubyeyi yego urakoze cyane, umubyeyi w'amahanga. Reka twemera dusuze Pastor Bashimye. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kubana namwe. Nanjye ndanezerewe. None se guhura n'umukobwa nk'uyu ukiri muto akakubwira ari amagambo ukuntu agukunda ukuntu mubera icyitegererezo mubyakiriye muti? Biranezeza kandi mbiha agaciro nkamenya ko ari ubuntu bukomeye Imana iba yarangiriye rimwe na rimwe ntanabizi. Rero Imana ibishimirwe. Ongera bivuga ko hari abandi bakobwa benshi bambwiye ngo umukozi w'Imana ngo nzabahuze nawe babimwibwira. Ongera bimubwire noneho. Pastor, uyu munsi ngize umugisha wo guhura nawe nangira gusenga. Reka mbivuge nta kibazo, nangira gusenga ntago nari nzi gusenga. Najyaga nsenga ngumva birashize, noneho urabizi ukunda kugira inyigisho kuri YouTube ushyiraho usenga. Noneho nkazumva nuko nize gusenga, rimwe na rimwe ngatangira nsubiramo amagambo wavugaga, biza kurangira nanjye nize gusenga, inyigisho nyinshi wagenda gutwiga kugira personal relationship n'Imana, byose byagiye binyubaka, ndagukunda cyane. Wow, murakoze cyane Pastor. Uyu munsi rero turavuze ngo reka uyu mwanya muto cyane tugirirwe umugisha wo kubana namwe, mutubwire mugeze kugira inyigisho yitwa inyungu zo gukorera Imana. Iriya nyigisho Imana yari yabahaye ishaka kubwira icyo abantu baye cyangwa inspiration yayo. Iyo nyisho ushobora kutayibuka neza kubera ko nigisha byinshi, ariko inyungu zo gukorera Imana nta muntu wazivuga ngo zirangize. Iteka iyo umuntu yakoreraga nko mu murenge mu karere bakamuhamagara arishima, yava mu karere akajya wenda sinzi ku ntara arushaho kunezerwa koko yahamagawe n'urwego rusumburwa ngo guhamagarwa n'Imana. Rero ni igitangaza, abantu ntago turamenya kubiha agaciro bikwiriye. Uyu munsi umuntu yakoraga nasanzwe nakajya gukora nko muri UN, abantu baraserebra bakabinezererwa. Rimwe na rimwe rero gukorera Imana hari abantu batemeye kuvuga ati ese ubundi wabuze ikindi ukora, ese wananiwe no gucuruza, ese wananiwe, ariko guhamagarwa n'urwego rusumba inzego zose ni igitangaza kandi n'ubuntu bw'Imana. Inyungu zabyo rero ntabwo zarondoreka. Cyambere dukorera Imana nk'abakora mu rugo rwa data, uvuga ngo twahindutse abana tuzajya mu ijuru. Iyo ni inyungu njyavuga ngo nta kintu wegeranya kina ahangaha uretse n'ibyo ngibyo. Ahantu hose umuntu afite inyungu araharinda. Udufite uburinzi bw'Imana ureze bw'umuntu udakora muri ubu bwami, kuko hari nk'uko umwana w'Imana amaze kumpa ubuhamya bw'ibyiza Imana yashyize muri we nciyemo, bose urumva izo nyungu bwazo Imana itazirinda. Rero hari ukurinda kw'Imana, hari ukunyurwa, kuko buri muntu wese buriya yahamagawe n'Imana mu bintu bitandukanye. Iyo wabimenye rero ugira uko kunyurwa ko sinabasha kumenya ko nagusobanura, ariko ni ukunyurwa kw'igitangaza. Uba umeze nk'umuntu utagishakisha, umeze nk'umuntu wageze iyo yajyaga. Ibyo bintu rero isi burya bikeneye, burya abantu bose bakenera uko kunyurwa. Se mvuga iki, tuzajya mu ijuru twahamagaye n'urwego rusumba izindi, turarinzwe, turanyuzwe.
ikindi si ubu ni iki ko ari byinshi reka mbijyanye ibyo ngibyo. murakoze cyane. Reka mushiki wanjye nawe afite ikibazo ashaka kukubaza. Pastor, mu nyigisho zawe akenshi hakunda kugarukamo umuntu ugirana umubano n'Imana biri personal, ikindi kandi ugakunda kwigisha ko Imana ihagurutse intwari, niba ariko nabivuga, abantu baguruka bajya gukorera Imana. Ese nk'abakunzi ba Holy Room noneho bibabwire live cyangwa se mu magambo make noneho y'umwihariko? Nababwira ngo mu byifuzo biruta ibindi umuntu akwiriye gusengera no guhishirirwa Kristo, kuko rimwe na rimwe njya musenga nkamubwira ngo data akumenya Kristo bihagije, kuko nta muntu wakumenye wakwanga. Nimbasha kukuvuga birutaho naringejeje, nta muntu uzabyumva ngo kwange. Nta muntu. Uyu munsi ibihugu biteye imbere twese twifuza kubijyamo. Abantu impamvu bifuza kujya muri Amerika n'urugero nuko baziko nibageraho batazabura akazi, nuko baziko ari ibintu byiza bibategereje, kuko barabimenya, ayo makuru barayafite. Nta muntu wo wamenya Kristo nibiri muri we ngo amwange. Rero ndabifuriza abakunzi ba Holy Room ndabifuriza guhishirwa Kristo. Ni kibi cyifuzo kiruta ibindi bintu byose dukeneye biri muri we, birenze ibyo twamenye. Uko umumenya rero uraryoherwa, kandi n'ubuzima n'ubuzima nyine bufatika. Ndabifuriza rero kandi arabitanga. Yaravuze ngo umuntu agira inyota azaho ari. Inyota niyo ikenewe. Mwegere n'igihe utayifite mubwire uti mpa niyo nyota, ariko sinzi n'ukuntu bayigira ibyawe, ko numva hari ibindi bintu biryoheye kuruta ibyawe. Ibyo nabyo arabitanga, ni umwizerwe. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, Pastor, niwe butumwa waha abantu bujyanye no gukorera Imana twarimo tuganiraho? Niba yegere, ntago wakoreshwa n'umuntu mutaziranye, utazi icyo gushakaho, utazi icyo yakugeneye. Ako none Imana ni umuremyi wacu, kuko ibintu byose umuntu wakoze ino microphone yari yageneye kuzavugirwamo, kandi uyikoresheje ikindi kintu icya mbere yavunika, yakora nabi, yanaruha, iramutse ibasha gutaka yataka, kuko Imana ikoresha ibintu bitari ibyayo. Rero ndinginga abana b'Imana bakurikira iyi channel ya Holy Room kwegera Imana, kugira ngo Imana ibabwire byinshi yari yaragennye ko bakora, hanyuma bazanezerwa. Rero nibayegere, iravuga, ariko kubera ko bisaba gusa nkaho tugira ngo twihute nk'uko ibintu by'ubu bikora, ihita tubwira duhite twigendera, ariko nibegera Imana bavuga ngo ndashaka ubusabane, ndashaka ubucuti. Ubu kuko mbakunze kuganira namwe ntabwo byangora, kandi namwe kuganira nanjye ntibizago, ikiganiro cyakomeza kuko biraryoshye. Imana rero ubwo bucuti irabifite, ntabwo ikiganiro n'Imana kibishye, ntabwo gusenga bibishye nubwo bijya birushya no mubiri, ariko kuganira n'Imana biraryoshye. Nibayegere rero bamenye icyo yabaremeye, bazanezerwa. Yego, murakoze cyane, turabashimiye kuri uyu mwanya muduhaye. Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze. Murakoze cyane.